with versions of it that show that there's room to state reasons. You also saw a witness who in his witness statement had earlier said that I was asked and I changed it to mean instructed. And then when put under further cross-examination that, but you know you cannot be instructed, admits that, well, actually I cannot be instructed. You saw a witness who claimed he had been trained, yet claims that somebody instructed him to act contrary to the training that he had been given. So it is not for us to determine whether or not it succeeded. You saw it, and we are hopeful that the bench will come to a conclusion on that at the end of the day. If you look at the case they brought and the witness they brought, was this witness here to prove that nobody got 50%? I'm not sure you heard that witness prove that. Was this witness here to prove that Article 63.3 had been breached? I'm not sure you heard that. This witness came at best to say that he was instructed together with Rojo to leave, and later when put to further cross-examination admitted that he cannot be instructed so to do. That was the main thing that this witness came to do. As to how that answers the question of 50% plus 1, I'm sure the bench will decide. Also the question of the when and where of the declaration on the 9th of December. On your side, at what point did you know that the declaration was going to happen at the headquarters of the Electoral Commission? I never saw in any of the pleadings, no paragraph, in which they raised an issue with the venue of the declaration of the presidential election results and suggest even faintly that therefore amounts to an illegality or an unconstitutionality. They never raised it even in their pleadings. So when you put a witness in the box and you have made pleadings, the government of your case is that nobody won 50%. You have made pleadings, the government of your case is that the declaration is unconstitutional. And you bring a witness and the crux of his argument is that I was instructed to leave. And they did the declaration in a different place than they had earlier announced. If it's our imagination, we look forward to what the court will say on that. What I find interesting is a comment made by Dr. Ayine here, that the exchanges between them and the bench today has no probative or has no effect on the probative value of the evidence they have put before the court. I find it very interesting. And I agree with him. We are hopeful that in a possible, because this case can only end two ways, either we win or they win. In an event that they do not win, they do not come back to cite such matters, that this is why, because they have told you that they know from their 25 years of practice that it has no effect on the probative value of the evidence before the court. And we all look forward to that. My colleague Nanabi will do a quick key summary for us. Okay. Abu Sanfo, where there, Madama, ye bebono tau. Niedikai, and ayada a toso and son ye bar court, and Dr. Pesa White, Adakam, near Tutuna no yenya who kwaya, Nansa mana all cano NCC. Ubusano Asamoah na ose ni colleague Rojo Metonunu inso yamfano ama metena adakam ne tosu mienu ade ba ko ese pie ne se opani eye Pesa White eko grantee interview oni media for kasai na ose emanu 390,000 ye de aka nana adodan kwa kufu ado de ho Ashanti region ene ebeda di se eno nso na ya tro akohwe na odi adentia saa asem no omanka ewo mo krata omo de beto eye court anim no ebiem se na omo kase wo hwe regions no ene enema ankoso ye widespread irregularities just enema abato man ankoso ye no ene ye sabeto edi se omo agents eyo mo na musifo a omo wo eye regions emu 13 edumiensa ena esign na emu bie ni won so a otro se na wo asemboni bi ewo ho a oka ebiem ene ne beto adi no so se agents so anomwo National Collation Center hoi eye Rojo Metonunu ordinance hye emanu dumienu ase eye krata from 13 no ordinance ehya ase ansa na omu free ho ade ba ko esa beto adi enenso ne se opani Pesa White se eye EC chair Madam J Mensa ene share omo se omu free eye EC headquarters ono mo ne omo presidential candidate enkodi nkomo
abusuafo asɛmwe ene sɛ hu sɛ no so mu ɔwrɛm na yakɔhwisɛm san sɛ wo a yatetew wo ye agent wo obi anamu sini wo bɛyɛ adwuma ma obi esi den na nipa a adnano bia no ano esi ni so ɔyɛ kohwini ɔnyɛ n'adwuma ye ɔyɛ obi ɔyɛ bias na ɔka kyerɛ wo sɛ firi hɔ na gya w'adwuma a woyɛ hɔ na wo nso wagye na di ɛna yɛhu sɛ no nso ɛsa yɛ bosirimuka na yakɔhwie ɛna yɛsɛ hu nso sɛ ɛyɛ ɔpani pɛsa hɔ ayɛ sɛ ɛyɛ ɔno ane ho nipa ɔno ne yɛ adwuma megya metonunu yi ɔse krata ne bi ɔde ne nsa hyɛ aseɛ no ɔsan wieɛ no ana anadwuma anasɛm hu sɛ sɛ wayɛ mfomsoɔ adɛnti na nipa wayɛ mfomsoɔ no yɛmfa ɔno amoa metena daka mu san sɛ ɔboa ehu kakra bi nso ɛhyɛ hɔnom ebiem sɛ wohwɛ nkɔmɔ a ɛsa kɔɔ so ɛnɛ nso a ade baako a yɛsɛ huiɛ ɛne sɛ moyɛ agent mienu mo afa ntitiyem yɛde mo nyina mo ba bɛgyina hɔnom ama ɛyɛ ɔmampani dada mahama na mo se biribi twetwe mo aso a esi dan ɛna mo ka sɛ mo mienu nyinaa no mo firi hɔ na mo akɔ boapayɔ ɔmo boa saa brɛ no na ɛyɛ from 12 year free regions ɛba no emu dodoɔ na aba ama ɔmo ahu sɛ ɔmo pani a ɔmo di n'akyi ɛyɛ former president mahama no wadi ntwo wadi nkuguo ntina ɛwɔ sɛ ɔkɔ na ɛnɛ ade baako a ɛsa yɛ anigyeɛ ɛwɔ mmerɛm sɛ yɛ toto ɛyɛ dansini bi ano a ɛyɛ ajudge for mpanifoɔ etimi nso busa nsɛm nsɛmfoɔ no baako a ɛyɛ efiri ɔpani ɔbaapa getu tokuno ebusa sɛ okay from 13 wo so afa ntitiem wo ho bi pɛn ɔse an me ho bi pɛn ɛna ɔde ne dia ekuta no ɛkyerɛ no ɔde kyerɛ no ɔse ɛnyɛ ɛnoa na ani mmere nim abusua ɛno nso yasa kyerɛ mo sɛ ɛyɛ atro kɛseɛ ɛyɛ CI 127 ebinie sɛ okɔ ɛyɛ page 62 and 63 a ɛyɛ sample of the form 13 no ebi wɔ hɔ declaration of presidential resource form ɛnie abusuafoɔ etini ɔmo sa bɛgyina afidie yɛ kyisa kan yɛ sɛ ɛni mmere mu no ɔmo boa ɛno nso yɛ akɔhwie kɛse a ɛnɛ ɛno nso ɛbɛtɔ adi na ne korakora no sɛ ɔbɛkae a ɛyɛ judge pani ɔbaapa mariama owusu nso busa sɛ nyamdi kankan na mo yɛ mienu ejade na mo fi sɛ bibi twetwum aso kora baako pɛ enkatri na ɔno nhwɛ ne yɛkɔ so ɔma anya anu yie enso ama justice yawapau ebusa sɛ okay mujumadi a mudi nyina no mo yɛ agent. Now, do you act on the instructions of your principal and now say on the instructions of the EC na onye mojin say eyan shama mo say e o say EC na asem o ka mudi so na say ba sa de na ka me akwa say adwuma ye de hye wonsa no e na wato ne pa ahwi e na wagya ho no mako e ho opani chachu kasa o kan ye nyame anum no kure ne mu oya enye fe enye kasa ho tie kra etimi ka kira judge penifo say they are harassing your witness. Very unfortunate statement. And the BM Justice Mafusao and so Ebusai say who will say one for when you question and who EC chair no one instructor one country and troll it to come ben I see Nipan fast or instructor so ampo media man who EC chair no name a young mimi colleague Rojo Metonunu and na a catcher me say a year EC say yanko. Now journalists when Namubusa Sama Emudupa and Honam de Babi say a brebiano munya kwenya biana isi musopano muchina boso muyen hufi na esi den obi a munjini di na yatete mu agent mienu na yede mo akọ na kachi se munkonko gire mu ma former president Mahama na mu mienu nya se mo jam laptop so ho o konso wo se wo phone so wan san fa charger anko anadwuma na sembe nie and na phone obi etu kwankọ ne charger kono wo de wo so kwakoda baby 2 days 3 days o ko refill charger etu phone adum went mine ni power small na ani nkomo mo nso a mo nyini pani ni amusu mo mienu nyina mokọ na ensem no nyina no akọ anadwuma na sem enukura wo mu ni se omunim se omadi ntwo omadi nkuguo enti also mu pe bibi na omode katakato mani nyame ya adom a court ahye se okina ene behia abusuafo se ne amesrem no se ne da me ye no mesre panifo a kan ye ho ewa ha general secretary of the ruling New Patriotic Party aye opani John Boadu ewa ye nchen wa ha lawyer Nana Adwoa Adobia nso ewa ye nchen ewa ha ena aye ya campaign chairman
chairman McMenu enso ewo ye nchen wa ha sei a lawyer for me hu lawyer Lenin enso ewo ye chi me hu national chairman enso na owo ha sei chairman Blay enso enel be kan ye ho a lawyer Akotwampao mo boy adwuma ye pa lawyer Frank Davis lawyer Yawopon lawyer Kwaku Asifi lawyer Adodapa lawyer Shelamin Kapremo lawyer Victoria Bath lawyer Ochre Ajekum lawyer Dr. Ernest Owusu Dapa lawyer K Amwa omunyina eboa amadwumadie na koso mehu lawyer Lenin enso ewo ha sei eti abusuanfo nyame kire obibia lawyer Joyce Boateng enso eka eye a lawyer fo a omo eye nyame yadom a ochina yebe hia biem ewo court ha nyame hyamu well spoken. So those were the two press conferences held by the petitioners, spokespersons for the petitioners' lawyers, as well as the spokespersons for the second respondents' lawyers. So what happened in court today was that the